নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি সরষে বাটা দিয়ে চারা পোনা বানানো শেখাবো। এমনিতে বাঙালিরা তো অনেক কিছু খায়, লেকিন বাঙালিদের এই চারা পোনাটাও ফেভারিট জিনিস। তাই আপনারা দেখুন আমি কিভাবে বানাচ্ছি, দেখতে যান আর আপনারাও বানান। প্রথমে মাছটা ভালোভাবে ধুয়ে নুন মাখিয়ে हल्दी पाउडर 2 চামচ দিয়ে খুব সুন্দর করে মিলিয়ে ওকে রেডি করে নিও। তারপরে গ্যাস অন করে কড়াইটা চাপিয়ে দাও। তেল ঢেলে দিলাম আমি। তেলটা যেন খুব সুন্দর করে গরম হয়, তাহলে মাছগুলো খুব ভালোভাবে ভাজা হয়। মাছ ভাজা আমার রেডি হয়ে গেছে। এবারে দেখুন কি কি লাগে। সরষা বাটা, টমাটোর, পেঁয়াজকে আমি কেটে নিয়েছি, টমাটোর কেটে নিয়েছি, সরষাটাকে আমি বেটে নিব। সব আমার রেডি হয়ে গেছে। এবারে আমি আদা লঙ্কা বাটা, এবারে আমি কড়াইতে লঙ্কা দিলাম, গোটা জিরা দিলাম, পেঁয়াজ দিলাম। খুব ভালো করে পেঁয়াজটা ভেজে একটু ঢাকা দিয়ে দিলাম। এবার ঢাকাটা উঠিয়ে নিলাম আমি। পেঁয়াজটা আমার লাল হয়ে গেছে। এবারে আমি সরষে পোস্ত বাটাটা দিয়ে দিলাম। সরষে পোস্ত বাটাটা ঢেলে দিলাম আমি। খুব ভালো করে ভেজে নিও। এইবারে আমি আদা বাটা দিলাম। খুব সুন্দর মিক্স করে নিলাম আমি।
हल्दी पाउडर, काश्मीर लंका, झाल लंका, टमाटर गुलो ढेले दिलाम। নুন ছিটিয়ে নিলাম। একটু অল্প আঁচ করে ঢাকা দিয়ে দিলাম। এবার ঢাকাটা উঠিয়ে নিলাম। টমাটোগুলো সব মিক্স হয়ে গেছে মশলার মধ্যে। এবারে জল ঢেলে দিও, বেশি জল ঢেলো না, কি মশলাটা ওটার মাছটা দেওয়ার পর যেমন একদম গাঢ়া গাঢ়া থাকে। রেডি হয়ে গেছে, মাছগুলো ঢেলে নিলাম। একটা একটা করে ভালো করে চারিতরফে নিয়ে দাও। এবারে আমার রেডি হয়ে গেছে। আপনারাকে যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিও লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আরও আবার ভিডিও আমি বানিয়ে ছাড়বো।